Sa isang pageant competition, dapat may mga hurado na magdesisyon sa mga mananalo. Sa kabilang banda, isa kaya sa kanila ang maging hurado sa Miss Universe Philippines 2025 Grand Finals, sina Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortezi, Miss Universe 1969 Gloria Diaz, kasama kaya si Miss Universe 2015 Pia Alonso Wurzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, posibleng na maging hurado din sina Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, Miss Universe Philippines 2010 Venus Ra, Miss Universe 2012 First Runner-Up Janine Tugonon, Miss Universe 2020 Top 20 Rabea Mateo, at Miriam Kiambao, Miss Universe 1999 First Runner-Up. Ano kaya sa tingin nyo? Sana sila maging hurado sa upcoming Miss Universe Philippines 2025 Grand Coronation Night. Maraming salamat sa panunood.